Good afternoon, everyone present here. It gives me immense pleasure in welcoming you all to the national webinar on Be Vibrant, presented by Dr. M. Gilbert Rani, Assistant Professor of Mathematics, Arulanandar College, Karmattur, Madurai. First of all, I would like to welcome the coordinator of this webinar, Dr.N.Ramakrishnan, Member Syndicate, Professor&Head, Department of Educational Technology, who is taking stern efforts towards welfare of the student community. I welcome you, sir. Next, I feel very proud to welcome our chief guest of the day, Dr. M. Gilbert Rani, Assistant Professor of Arulanandar College of Education, who has showed concern to present a presentation on title Be Vibrant. I welcome you, ma'am, wholeheartedly. Thank you, ma'am. I would like to welcome the participants who have come here to spare their precious time to attend this webinar. Welcome, participants. Now I hand over the session to Dr. M. Gilbert Rani. Ma'am, you can now proceed, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for your introduction part. Now I would like to thank the convener of this program, Dr.N.Ramakrishnan sir, Head Associate Professor, Department of Education Technology at Tamilnadu Teachers Education University. And I welcome you all of the participants to this program. Be vibrant. Just see the pictures. See that this is a nature. First one is the deep falls, next one is a deep forest, and next the clear sky. Each and every picture says something and show their efficient beauty and so many things. Just look at the pictures. Just observe the pictures. We recollect the thoughts when you see this picture. Just capsule the thoughts, either written format or in your hidden thought. Now see this picture. Here we have two different birds here. One is parrot, another one is hummingbird. This picture also says something to us. These two birds are created by God, so these belong to the nature family. Parrot repeat our action. Whatever you said, whatever you joy, whatever it is, just repeat. Hummingbirds attracts us by its humming. One different type of animals I listed here. Just see that each and every animal has its unique feature and unique characters and unique livelihood. But these are called animals. Even though we categorize the animals according to its livelihood and place and features and characteristics and its shape and whatever it is, each and every animal shows their individuality. Suppose it lost its individuality or significant feature, we couldn't say the particular name for it. Next, see this flowers with bees. Bees make some sounds to attract us
Flowers without bees, flowers doesn't have the great thing. Bees find the flowers where the flower is there, where is the honey is there, searching. Bees reveal the search when it sits on one flower for a long time. Then only the reproduction of flowers starts. Otherwise, we lose so many different type of flowers nowadays. This is the unique feature of bee and the beauty of flowers. This is the man-made things, but it gives lot of joy. It gives lot of happiness. It says lot of sadness. It describes different type of joys, happiness. At the same time, it describes and told so many words with this vibrant. Each and every rhythm tells something. Each and every music stimulates, make us happy. See this is a cracker. What are the things are listed here? Earlier slides, just I saw the different types of nature things. These all have unique features. These all have a significant and efficient things within us. This is a man-made things. These also have a unique feature and significant attributes. These things are say their existence. Suppose the thing doesn't say their existence by their action or by their features or by their characteristics, the things are nothing. So the word existence is very important to each and every livelihood in this world as well as the non-living things also. This is not meaningful. Suppose this musical instrument doesn't give such a good rhythm or such a good music, this is useless. Suppose it gives the good type of music, whatever you want when you operate it, then only it gives the super music, and then only it will make us useful. Otherwise, just it is a wood. See this. Suppose after one day the flowers are string itself and dyed itself. At that time the bee doesn't come on sit on it. So that time the flower go to die. Already the flower shows their existence. Each and every feature their existence. How they show their existence? False from a sound, make a sound, its existence. Yes, I'm here. My running flow gives some sound. I'm here. Deep forest is a pure silence. That silence shows I'm here. Clear sky, we get a full light. We get a clear sight.
It gives some existence. There is no closure clouds. There is no thunders. There is no darkness. There is no lightning. Only the clear sky gives the clear lightning. The parrot repeat our actions. Whatever you tell, it repeats. That's why the parrot proves his existence. Hummingbirds sing some different type of rhythms than other birds. So only it has a uniqueness. Each and every animal shows their existence. The word existence is very, very important for live or non-living things. Even the silence is also show our existence at some times. How the silence shows our existence. In our life, we make or we meet so many good or bad things. We come across good and bad situations. We are in happy mood or not. Suppose we meet some negative things, just we keep calm. Just be kind in some situations. That silence shows our existence in the bad time. Not a bad time, that time gives some bad things. At the time, we met some bad things or we will meet some bad things. So, at some moment, silence is also shows our existence. How we prove our existence to others. How we prove our existence ourselves. First one is engage. Engage your time with actions. Each and every nanoseconds you should engage with some activities. Engage is so important. When you engage, you can commit to something. When you are not willing to engage any activities, the silence doesn't
Excuse me, ma'am. Gilbert Rani, ma'am. Ma'am, can you hear me? Ma'am, Gilbert Rani, ma'am, we can't hear your voice, ma'am. Ma'am, can you hear me? Participants, kindly hold on. The technical issue will be solved now.
I think I stopped this slide. So whenever we're ready to exchange our thoughts, automatically you should increase our good things. Okay, then only you can exchange. Next, don't be hate and count your failures, but celebrate your failures. Why you celebrate your failures? Then only you can learn from your failures. Why? How do you learn? Failure is not the opposite of success. It is part of success. So we should celebrate our failure. Just keep it in your mind. Failure is not the opposite of success. It is part of success. So we should celebrate our failure. Then don't say excuses. Don't make excuses. Don't make a situation with the excuses. Please make a progress. Don't postpone anything. If you want to grow, don't go to postpone anything. Suppose your plant wants to grow, means the plant should grow itself. Because our excuses postpone our success. Our excuses will leave some gaps between ourselves and our success. Within this gap, millions of people come. So don't say excuses. Make a progress. Don't make the ambience, the situation with excuses. That is so important. If you want to say excuse, your success also ready to say excuse to us. So that is so important. Please don't go with the word excuses at every time. Next, set your mind at equilibrium position. What is the equilibrium position? Whenever you go to equilibrium, that point is 0. Whenever we start at the equilibrium position, we will start everything at origin. Equity mindset also same. If you lose something, if you gain something, you will see the same. You will see these things in the same view. We will take in the same mode. If you get success, means you can do some blah 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 celebrity. If you lost something, means go and sit somewhere and crying. Why I met this last? What did happen to me? Everything happened to me. All the bad things to me. What is the God? Where is the God? Don't go to that mindset. Whatever you get, feel happy. Otherwise, just leave it. If you have good things or bad things, if you have success or failure, if you have gain or loss, if you get a progress in high or decrease in that same, please don't upset yourself. Don't get depression. Don't put a stress on us and so many things. Equity mindset. You set your mind in equilibrium position. Take all the situation in equal. Gratitude is a very, very important thing. Gratitude is very, very important. When Jesus cured some disease for 10
different type of peoples, but only one returned to him and said, "Thank you, my Lord." That is a gratitude. Even though he cured 10 peoples, among the 10 people, only one person came back and said, "Thank you, my Lord, for curing my sins as well as my problem." So in this world, gratitude is so far down. So everybody should have the gratitude mind, each and everything, even though it is a small help. Say thank you. Say done, good, well done. Please praise others. Suppose anyone did a good thing, just say well done, kudos, congratulations. These are all just one or two words. These words will make happy others. The same thing, thank you. The word thank you, thanks. These are the words will stay others' mind with our presence. Whenever we think about ourselves, thank ourselves, because we love ourselves. We should love ourselves, so we should thank every day. We should thank God for everything, for anything, for everything. Whatever we met, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Suppose I want to thank myself. Okay, Gilbert, is it okay? Thank you. Thank you, Gilbert. You did good. Suppose we met failure. Okay, Ragana, no problem. Thank you, dear. Just tell the words. That is self-compassion, self-acceptance. Everyone should have a self-awareness. Then only we accept ourselves, we encourage ourselves, we compassion ourselves, and so many things will happen. Negotiate is an important thing to anyone want to get succeed. Suppose one thing is not done by you, or is not worth for you, or you are not able to do the same thing, means just negotiate it. Just negotiate. Don't feel bad to negotiate anything to others, because if you engage the things that is not convenient to you, you lost your time and energy. You lost your name. You may lost your fame. You may lost your expertise. So negotiation is also important. Okay. How do you get these things? These are all the known things. How do you get such things in strong way? Just hear this. So, the same thing. How will you get all the above things? Transformational thinking means transformational doing. So, we should strengthen our thoughts. Automatically, we will enlighten our abilities. Channelize our thoughts. One kural is there.
உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளல் மற்றல்லது தள்ளினும் தள்ளாமை நீர். எண்ணுவதை எல்லாத்தையுமே உயர்வா எண்ணுங்க. அது நடந்தாலும் சரி நடக்கலனாலும் சரி நம்மளுடைய எண்ணங்கள் உயர்வா இருக்கணும். Strengthen our thoughts. Please think in high. வானத்துக்கு குறி வைங்க. வானத்துக்கு குறி வச்சோம்னா அங்க இருக்க விண்மீன்களாவது கிட்டும். நம்ம குறி வைக்கும் பொழுதே மரக்கிளைன்னு குறி வச்சோம்னா அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய சிட்டுக்குருவி கூட கிட்டாது. So think high. Strengthen our thoughts. நம்ம என்ன எண்ணங்கள் எண்ணிக்கிட்டு இருப்போமோ அந்த எண்ணங்களுக்கு நம்ம உயிர் கொடுத்துட்டே இருக்கோம். Strengthen, strength, 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 strength. Otherwise நான் இன்னைக்கு ஒண்ணு யோசிக்கிறேன் நாளைக்கு ஒண்ணு யோசிக்கிறேன் means automatically we spoil our thoughts. These are not effective. Thoughts will not work. Another only one thing, just say that. எண்ணம் போல் வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ நம்ம வாழ்க்கை அதனுக்கு தான் பயணப்படும். நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம உருவாக்கிப்போம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை உணர்த்துற மாதிரி ஒரு உதாரணம் இருக்கு. அது என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். நான் கௌஷிக் பாலா, அவங்க வீடியோ பார்க்கணும். வாழ்க்கையவே வெறுத்து போன ஒருத்தன் ஒரு காட்டுக்குள்ள நடந்து போயிட்டு இருக்கான். நடந்து போயிட்டு இதுக்கு மேல நம்ம எதுக்கு இப்படி வாழ போறோம், ஏன் வாழணும் அப்படிங்கறத பத்தி யோசிக்கிறான். அப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது ஒரு குளம் வந்துட்டு அவன் கண்ணுக்கு தெரியுது. சரி நம்ம அதுல போய் விழுந்து செத்தரலாம், அதுக்கு மேல வாழ்ந்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குளத்துக்கு பக்கத்துல போறான். அப்ப பின்னாடி இருந்து ஒரு கை அவனை பிடிச்சிருக்கு. திரும்பி பார்த்தா அது கடவுள். அவனுக்கு ஆச்சரியம் தாங்க முடியல. இன்னொரு பக்கம் என்னடா இது இதெல்லாம் உண்மையா அப்படின்னு புரியல. இப்ப கடவுள் அவன் கிட்ட கேட்கிறாரு, இப்ப நீ ஏன் சாகுங்கிற முடிவெடுத்துற அப்படின்னு கேட்கும்போது அவன் சொல்றான், என் வாழ்க்கையில நான் நடந்த மாதிரி எதுவுமே நடக்கல, இதுக்கு மேல அது நடக்க போறதும் கிடையாது, நான் ஏன் வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்ன உடனே கடவுள் சொல்றாரு, இது வரைக்கும் நடந்த எல்லாமே உனோட விதிப்படி நடந்திருக்கு. உன்னோட விதியை நான் மாத்துறேன், உனக்கு ஒரு வரம் கொடுக்க போறேன். நீ என்ன நினைக்கிறியோ அது நடக்கும். இந்த வரத்தை எடுத்துட்டு நீ போய் உன் வாழ்க்கைய ஆரம்பி அப்படின்னு சொன்னா அவனுக்கு புரியுது. அது சொன்னோன்னு அவர் மறைஞ்சிடறாரு. அவன் அப்படியே கொஞ்சம் தெளிஞ்சு ஓரமா போறான். இப்ப என்ன நடந்தது, நான் குதிக்க போனேன், ஏதோ கடவுள் வந்து வரம் கொடுத்த மாதிரி தோணுச்சு, இதெல்லாம் உண்மையா புரியா, சரி நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தாரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த காட்டுக்கு நடுவில் நடந்து போயிட்டு ஒரு அரண்மனை எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறான். கிடைச்சிருது. உள்ள போய் சுற்றி பார்க்கறான். எல்லாமே இருக்கு. அரண்மனை மாதிரிதான் அவனுக்கு தெரியுது. சரின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு பணியாட்கள் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறான். அதே மாதிரி பணியாட்களும் வந்துடுறாங்க. அப்புறம் வந்துட்டு எனக்கு நிறைய உணவு நிறைய பொருட்கள் தான் வேணும்னு நினைக்கிறான். அதுவும் கிடைச்சிருது. அப்புறம் எனக்கு வாழ்க்கை துணை வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறான். அவனுக்கு அதுவும் கிடைச்சிருது. அப்புறம் ஒரு விஷயம் யோசிக்கிறான், நம்ம மட்டும் காட்டுக்கு நடுவில் உட்காந்து அரண்மனைக்கு உட்காந்து இருக்கேன், திடீர்னு ஒரு புள்ளியோ சிங்கமோ இல்லை ஏதோ விலங்கு அடிச்சுட்டான்னு யோசிக்கலாம். அதே மாதிரி மனவிலங்கு அடிச்சு அவங்க எண்ணம் போல் வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது நம்ம எண்ணங்கள் எதை நோக்கி செயல்படுதோ அப்படிதான் தொடர்ந்து பயணப்பட்டு போகும். திடீர்னு ஒரு நாள் நம்ம பாசிட்டிவா இருந்துட்டு இன்னொரு நாள் நெகட்டிவா இல்லாம பாசிட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது எப்பவுமே நம்ம கூட வச்சுட்டு அதை நோக்கி நம்ம லைஃப் எடுத்துட்டு போனோம் அப்படின்னா லைஃப் எப்பவுமே ஒரு பாசிட்டிவ் மோட்டிவா இருக்கும் அப்படிங்கறத சொல்லி இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன். இதுதான் எண்ணம் போல் வாழ்க்கை அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு இருந்தாலும் ஒரு சில விஷயங்களை மட்டும்தான் இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இந்த எண்ணம் போல் வாழ்க்கை அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு ஒரு சின்ன ஒரு 1 minute. How do you strengthen our thoughts? There is the next question. How the thoughts will strengthen us? Two different things are here. First one is, I want to answer the question, how our thoughts will decide or will lead us. Okay? Just now, we heard one story. That man thought some, what I say, homemates or servant maids need. Certainly, servant maids came and served him. Then he afraid about the
death because of the wild animal, he suddenly made a death by the same wild animal. That is the main core of our thoughts. Suppose we think or we channelize our thoughts in correct way, everything will good in our life. Suppose always we have a negative thought or bad things in our mind means certainly very soon we will neglect all the things. We hate all the things. We hate ourselves. We hate others. We hate the family members. At that time, we couldn't predict our desires. He couldn't predict our goals. He couldn't hold our family members or friends with us. Bad thinking is also the one kind of personality disorder. Some people always talk about the negative thoughts. இது நடக்காது, இதெல்லாம் உருப்படுறதுக்கா, இதெல்லாம் என்ன நீங்க என்ன இத போய் வாங்கி என்ன பண்ண போறீங்க, இந்த வீடு பார்த்தாலே தெரியலையா, இந்த வீட்டுல ஒரு லட்சுமி கலாச்சமே கிடையாது, இதை படிச்சு நீ என்ன பண்ண போற. ஆல்வேஸ் they are talking about negative. அந்த மாதிரி மனுஷங்களோட ஒரு 2 நிமிஷம் நீங்க பேசினா கூட ஆட்டோமேட்டிக்கலி our mind capture its negativity. எவ்வளோ ஸ்ட்ராங் பீப்புளா இருந்தாலும் சரி, எவ்வளோ ஸ்ட்ராங் மெடிடேஷன் பண்ணி தன்னோட மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணவங்களா இருந்தா கூட இந்த மாதிரி இடத்தோட ஒரு 1 hour பேச சொல்லுங்க, நிறைய பேர் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க. நெகட்டிவ் தாட்ஸ்ல பேசுறவங்கள அவாய்ட் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் அவங்கள மாத்த முடியாது. we couldn't change themselves there. நம்மளால அவங்கள மாத்தவே முடியாது. நீங்க எவ்வளவு மாத்த ட்ரை பண்ணா கூட உங்களை மாத்திட்டு போயிடுவாங்க. ஏன்னா நம்ம கிட்ட பாசிட்டிவ்னஸ் இருக்கு, ஆனா அவங்க வெளிப்படுத்துறது எல்லாமே நெகட்டிவ்னஸ், நெகட்டிவ் 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 நெகட்டிவ். சர்டன் ஸ்டேஜ்ல நம்மளே ஆமா அவங்க சொல்றது உண்மைதான் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்மள ஷார்பன் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. தட் இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் தாட்ஸ். அவங்க போய் ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் நமக்கே மொழி போறோம், ஐயோ அவங்க சொன்னாங்க நம்ம ஆமா அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துட்டோமே அப்படின்னு தோணும். So in that way our thoughts lead us. நிறைய பேர் பேசும்போது நெகட்டிவ், உங்களை பார்க்கணும், எங்கேயாவது போகும்போது அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ் வந்தா கூட அவங்களை பார்க்கணுன்னே நமக்கு என்ன வராது. ஐயோ இந்தமா வந்துட்டாங்களா, இவர் வந்துட்டாரா, இவர்கிட்ட போய் சொல்லிட்டு போனா கூட நல்லது நடக்காது. ஆட்டோமேட்டிக்கலி our minds அலர்ட் பண்ணும், ஐயோ அவங்க வர்றாங்க, அவங்க கிட்ட பேசாத, இவங்க வர்றாங்க. பூனை நடுவுல வந்தா சகுனம், இந்த இதெல்லாம் இப்போ உண்மை கிடையாது. உண்மையாவே அதுதான். மனுஷங்களாலதான் இன்னைக்கு நமக்கு ப்ராப்ளம், இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி மனுஷங்களோட. Please avoid such people. We are not a servant to us. We are not enlightened people to change their mind, because we are all in the initial stage. If they want to become a successor in their life, they should change their self. So our thoughts, strengthen our thoughts. Another again and again children, strengthen our thoughts. Don't sharpen. At the same time, don't sharpen our thoughts. ஒரு விஷயம் ரொம்ப சக்சீடா போய் ஆகணும்னு நம்ம ஷார்பன் பண்றோம். அந்த ஷார்பன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, சப்போஸ் you will meet a failure means automatically the negative thoughts will come. So don't sharpen. ரொம்ப ஷார்ப் பண்ணாதீங்க, ஷேப் பண்ணுங்க, ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுங்க. நம்மளோட தாட்ஸை வந்து சேனலைஸ் பண்ணுங்க. That is so important. Channelize means ஒரு விஷயம் நல்லதுதான் நம்ம நினைக்கிறோம், ஆனா ஏகப்பட்ட விஷயங்களை மனசுக்குள்ளேயே கொட்டணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க நல்ல நல்ல விஷயங்கள் தான் கொட்டிருக்கோம். பட் நம்ம சக்சஸுக்கு என்னவாகும் அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம சக்சஸ் ஆகணும்ன்ற ஒரு விஷயத்த ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸ்ட்ராங் தாட்ஸா வைக்கணும். இன்னைக்கு மார்னிங் எழுந்திருக்கிறேன் 4 to 5 இதை நான் படிக்கிறேன் அப்படின்ற தாட் நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கணும். அந்த டைம்ல வேற என்ன வந்தாலும் அதை பத்தி நம்ம கன்சிடர் பண்ணவே கூட, தூக்கம் வருதா கூட தூக்கி போட்டுட்டு ஒர்க் பண்ணணும். இதுதான் நம்மளோட ஒரு விஷயத்த வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்றது. அது ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண நம்மளுடைய தாட்ஸ் ஸ்ட்ராங் ஆயிடும். ஈவன் அவ்வளவு குளிரா இருந்தா கூட 4 o'clock ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களோட பிசிக் எந்திரிச்சு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும். That's why I want to say strengthen our thoughts.
sharpen thoughts அப்படிங்கிறது வந்து it's good, but don't to go in deeper way. ரொம்ப deeper way வந்து அது போறது வந்து இந்த ஈக்விட்டி மைண்ட் செட் இருக்கு இல்லையா, அந்த மைண்ட் செட் பீப்புள்ஸுக்கு வந்து இட்ஸ் ஓகே. ஆனா அப்படி இருக்கிறவங்க ரொம்பவும் ஷார்பன் பண்ண மாட்டாங்க தாட்ஸ். அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த பர்சன்ஸ் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி டிஸார்டர். அவங்களுக்கு நினைச்சதெல்லாம் லைஃப்ல கிடைக்கலன்னு ஒன்னா அப்படியே அதை என்னவாயிடும் அப்படின்னா நெகட்டிவா கன்வெர்ட் ஆயிடும். அதனாலதான் ஃபெயிலியர்ஸ் செலிப்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்றோம். ஜஸ்ட் செலிப்ரேட் யுவர் ஃபெயிலியர்ஸ். ஜஸ்ட் லேர்ன் where did you commit the mistake, why did you meet that failure. Just listen and learn from something. Otherwise, please don't put a stress and don't go to the depression. இந்த மாதிரிலாம் நிறைய போக வேண்டாம். ஸோ என்லைட்டன் யுவர் எபிலிட்டி மீன்ஸ் உங்களுடைய தாட்ஸ் நீங்க நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண 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 ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுடைய எபிலிட்டியை நீங்க என்ன உங்களால பண்ண முடியும்ன்றத உங்களுக்கு தெரிஞ்சும் ஈஸியா தெரிஞ்சும். அதே மாதிரி நீங்க எதை தேடுறீங்களோ அதான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், suppose you want to search some WWE in your YouTube means YouTube for 5 minutes or 15 minutes long means automatically when we open your YouTube channel in again your mobile, automatically the series of WWE will open. That is called data mining in technology people. In technology, but in personality wise, that is the core effect or core what I say core feature of thoughts. நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதனோட சீரீஸா தான் நமக்கு எல்லாமே நடக்கும். இதனோட அப்படியே டிபிக்கல் வெர்ஷன் தான் இந்த டேட்டா மைனிங் அப்படிங்கிற கான்செப்ட். ஜஸ்ட் நீங்க அதை வந்து இனிமே உங்களுடைய மொபைல்ல நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க. யூடியூப்ல நீங்க இன்கேஸ் சீரியல் பாக்குற ஆட்களா இருந்தீங்கன்னா சீரியல் பாத்தீங்கன்னு வைங்களேன், ஒரு 30 minutes பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் நீங்க உங்களோட மொபைல ஓபன் பண்ணும்போது லைக் அந்த சீரீஸ் வரிசையா தான் வரும். என்னென்ன சீரியல்லாம் இருக்கோ அந்த சீரியல் மட்டும் பேசிக் வைன்ஸா வந்து நிற்கும். எதை நீங்க அதிகமா சர்ச் பண்றீங்களோ அந்த சர்ச் என்ஜின் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா ஃபில்டர் பண்ணும். ஃபில்டரிங் கான்செப்ட். ஃபில்டர் பண்ணி டேட்டா மைனிங் என்னென்ன டேட்டா உங்களுக்கு வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ரிலேட்டட் டேட்டாஸை மட்டும் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும். ஸோ இதுதான் பர்சனலா நமக்கு நடக்கக்கூடியது. நம்ம தாட் என்ன நம்ம நினைக்கிறோமோ அதுவாவே நம்ம மாறுறோம். அந்த என்ன நமக்கு அது வேணுமோ அதை நோக்கிதான் நம்ம போகும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க நெகட்டிவ் தாட்டோட இருக்கும்போது ஒரு பூ வைக்கிறீங்க, அது வாடி போகுது அப்படின்னு சொன்னா அது வாடுறது மட்டும் தான் நமக்கு தெரியும். இதே பாசிட்டிவ் தாட்டா இருக்கும்போது அது மலர்ந்ததுல அழகா இருந்ததுல அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். இதுக்குதான் லீடர்ஷிப் ட்ரைனிங் அப்பெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சில கேம் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. ஒரு டோரை லாக் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு டோரை ஓபன் பண்ணி வாட் யூ ஃபீல் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஒரு வாட்டர் கேன்ல ஹாஃப் வாட்டர் கேன் தண்ணி வச்சுட்டு வாட் யூ ஃபீல் அப்படின்னு கேட்பாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் என்னன்னா அவங்களோட தாட்டை என்லைட் பண்றது தான். எப்படி அவங்க தாட் இருக்கு, நெகட்டிவ் தாட்ஸா இருக்கா? ஏன்னா நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இருக்கிற ஒருத்தன் ஒரு லீடரா இருக்க முடியாது. பிகாஸ் லீடர் ஜஸ்ட் நாட் அ பொசிஷன், இட்ஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ அந்த ரெஸ்பான்சிபிள்ல வந்து நெகட்டிவ் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இத்தனை ட்ரைனிங்ஸ் கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி நீங்க உள்ள வரும்போது டைம் என்னவா இருந்தது, எத்தனை சேர்ஸ் இருந்தது, இங்க ஒரு பேப்பர் இருந்தது பாத்தீங்களா, இதெல்லாமே ட்ரைனிங். நம்ம கரெக்டா ஷார்ப் பண்ணி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பிக் பாஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் போயிட்டு இருக்கு. even though I didn't like the program, அதுல என்னன்னா நிறைய பாத்தீங்கன்னா ரிஃப்ளெக்ஷன் நம்மள மாதிரி தான் நிறைய பேர் உட்காந்துப்பாங்க. ஸோ அவங்களெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது நம்மளும் இப்படிதான் இருந்திருப்போம், இது நடந்ததுன்னா நம்மளும் இப்படிதான் இருந்திருப்போமோ, இப்படிதான் ரியாக்ட் பண்ணிருப்போமோ. ஸோ தாட்ஸ் நம்ம எப்படிப்பட்ட ஆம்பியன்ஸ்லயும் எப்படிப்பட்ட சிச்சுவேஷன்லயும் நம்ம யாருங்கிறத நம்மளுடைய தாட்ஸ் அண்ட் டூயிங் தான் முடிவு பண்ணும். நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் முடிவு பண்ணும். How do you channelize our thoughts? How do you get the positive things out? How do you succeed or how do you kill our negativity? How do you overcome from the unwanted things? How do you get your success life? How do you get the very perfect life? Succeed life வேற, perfect life வேற. ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஒவ்வொன்று மாறும். நமக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கறத முதல்ல நம்ம டிசைட் பண்ணணும்.
First, we decide what you want. ஓகேங்களா? அப்படி பண்ணா மட்டும்தான் நம்மளால அதை சேனலைஸ் பண்ண முடியும். Channelize our thoughts. Channelize our thoughts. We should meditate. For 20 minutes, you should capsule all the things in one place. We have a different type of meditation is there. We have so many things. Vipassana, what I say, Zen meditation, and normal meditation, breathe in, breathe out, exercises, and so many things here. First, you channelize our thoughts in single point. Then only you can find our path. You can filter the good things. We can acquire what you want, acquire the knowledge on what you want. Then just you simply sit in one place and stimulate our thoughts in correct way. Then we will get the success. The last one, return, realign, and rise up. Suppose you're in good way, there is not big deal there. Suppose if you feel in not a correct path, return to the correct path. Just restore the good things and rise up. You will get the success life. I wish you all the very best to all. Thank you. Here, I would like to thank once again our convener of this program, Dr.N.Ramakrishnan sir, and the organizers. Thank you very much for giving me such a wonderful opportunity. Thank you. Thank you so much, ma'am. The session was very wonderful and it has given us positive vibration. And we are sure that we will also stay positively in each and every aspect we face in our life. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Open for the participants. Participants, if you have any queries, you can post it in the chat box. It will be forwarded to the chief guest. Participants, the session is open for you now. Any queries, you can post it in the chat box. Seems like the participants are clear with your presentation, ma'am. And now, on behalf of Center for Civil Services and TNPSC Coaching, Tamilnadu Teachers Education University, Chennai, I wish to thank our chief guest for giving us this wonderful session. Hope we'll all have some more such sessions with you, ma'am, like this, because you have enlightened us with your positive thoughts. You have given so much of positive energy to us, and you have lit up our day with positive energy. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for being here. I would also like to thank the participants for making time to attend this webinar. I thank all the participants and I seek all your support in the future as well. With this, we come to the end of this webinar. This is not the end. We'll meet you in more such informative webinars. Thank you, Gilbert Rani ma'am, and thank you, participants. With this, we'll end the meeting. Thank you all. Thank you so much. Thanks to all. Thank you.